ya vitu ambao hata sijui wanafikiria ni nini hiyo kitu. Wengine wananiambia wako na ma-inches. Unatoa surali, unachukua picture, hata haijasimama unanitumia. Welcome everyone for today video. Na topic ya kwanza tunaanza na Kinuthia. Kinuthia is pregnant. How is that even possible? Kinuthia kuna mimba. Okay, ball ni ya nani? Anashindanga na ule boyfriend ya Merilinda. Wanakuanga yani pamoja sana sana. We, syllabus inakimbia mbio. Kinuthia za tukuje baby shower. So you mean utaenda kama itakuwa? Lazima niende. Ndakosa aje kwenda baby shower ya Kinuthia. Niende nione baby daddy wake atakuwa nani. This story is very disturbing to me. Like I'm trying to comprehend. Sasa opinion yako ni gani hapo? Ni kama mtu kuchukua mahindi na maragwe. Umejua mahindi na maragwe zikipikwa pamoja zinakuwa githeri. Githeri, yeah. Lakini anakuambia nataka kuchukua hii mahindi na maragwe na tengeneza chapati. Tuachane na hayo. Sijui kama mumekama cross na hii video fulani ya Esther Passaris. Vijana wananikosea heshima. Wajua saa ile waliweka namba yangu kwa mtandao. Wakaanza kusalimia kila mtu. Wamenitumia mapicture ya vitu ambao hata sijui wanafikiria ni nini hiyo kitu. Lazima niangalie. So sorry. Wengine wananiambia wako na ma-inches. Jesus Christ. Inches. Sasa mimi najiuliza, wewe ni kijana kama mtoto wangu. Oh yeah. Mimi niko na miaka 60. Alafu unaniambia uko na inches. Alafu unatoa surali, unachukua picture, hata haijasimama unanitumia. Fanya nini na hiyo kitu? Sasa umefanya aje? Ama hata si yako. Umechukua picture kutoka mtandao. Kwa sababu hiyo yako huwezi kupiga picture. Kumbe hata wanasiasa wako na mambo kweli. Acha mimi niingie avieta. Ati avieta? Nataka ni bet ndio nikuwe tajiri. Avieta kama unataka avieta, upande ndege enda Nairobi na urudi. Hiyo pesa ya kuingia ndege ndio sina. Ndio maana niko avieta. Hii story ya kubahatisha maisha hakuna, there is nothing for free. Hata mwenye alitengeneza hiyo avieta, he knows. Kwani yeye ni mjinga namna gani ati wewe upate pesa? Na yeye mwenyewe ndio alitengeneza hiyo kitu. Watu wa avieta, hope mumesikia. Wacha tuingie kwa siasa sasa. Ati wabunge wanaambiwa ati waende pale bunge ati wanifukuze. Ati wabadilishe waweke kibaraka mtu ya yes ambaye hawezi tetea raia. Mimi naambia hawa, mimi nilipewa muda wa miaka 5 na hawa wananchi. Muachie mimi nafasi nikae na hii wananchi miaka 5. Oh yeah. Hii kazi ya kuteua president na deputy president ni kazi ya raia. Oh yes. Hii hapa kazi yenu. Nyinyi mwende mfanye ile kazi mlitumwa bunge. Oh yes. Mutetee hii wananchi huko bunge. Oh yeah. Muangalie sheria ya kutetea wananchi. Hapana subua deputy president. I have a man that I love. Many of you call him the Rigi. He's the Deputy President of the Republic of Kenya. There are people who have a problem believing that. He was prayed on the altar. You can only remove him from the altar. So mimi niseme namna hii. Mimi sikuzaliwa kwa hii kiti ya Deputy President. Sikuzaliwa hapo, nimepata tu juzi. Miaka hii ingine yote nilikuwa nakaa tu naendelea. Ninakula na ninakunywa. Na ninaendelea na mambo yangu. Sio lazima nikae hapo milele. Kama hii kiti itapotea kwa sababu ya kusema watoto wetu hatutakubali wauziwe sumu, niko tayari.
According to the public participation results for that constituency, the total number of people who participated is given as 43. Those who are in support are given as 70. Out of 43 participants in a public participation event to remove Gachagua, out of 43, 70 approved. Well, that's the case before you. This is how we have treated His Excellency regarding Gashagua, my client. Those who did not support were 3. They also got those who did not support. Having gotten 70 out of 43, there has some residue of 3 not to support. The percentage of those who support was 162.79%. We used to distinguish law and mathematics by saying that mathematics gives us instruments of mathematical precision. I don't know what the National Assembly will do with this mathematics, but this is curious mathematics. Do you know as a lawyer that a consent order adopted by the court becomes an order of the court? Indeed. Have you presented that consent before the senators for their own assessment of it? It is not part of my case. Have you presented that consent before the senators for their own assessment of it? It was not part of my case. I did not present. Honorable Mutuse, I've asked whether you have in fact presented it. No. Have you lodged any complaint against the public officials of the Asset Recovery Agency who signed that consent? I have lodged it in Parliament. First, have you lodged it before any investigative agencies? Through this motion, I lodged a complaint in the National Assembly exercising the powers that I have as a member of the National Assembly. I sought to know whether you have lodged any complaint against the officials of the Asset Recovery Agency. Are you saying this motion is against the officers of the Asset Recovery Agency? This motion is against the handling of that case. Are you saying this motion is a complaint against the officers of the Asset Recovery Agency? I'm not saying so. Have you lodged any complaint against the officers of the Asset Recovery Agency who entered that consent? I have not done so. Are you suggesting that in a way this motion is an appeal against the consent order in the Court of Appeal? I am not suggesting so. Thank you everyone for watching this channel. Kama uja subscribe, sijui unangoja nini. Finya hiyo ka notification hiyo ka bell hiyo kengele. Ukifinya weke notification ndio nikitoa the next video ukuwa wa kwanza kuwatch. Pia pale Facebook niko na page. Enda to search Pareto Classic. Pia TikTok Pareto Classic. Tupatane in the next video.